Good morning, everyone. Respected class teacher, respected subject teacher, and all of my friends. Today, I am Rosie Powder. We all are here to present about a specific topic given by our subject teacher, Steve Babu Subudi sir. And our topic is logic and set. So today, we three will be covering logic and set, and we will try our best possible to cover all the topics present in this chapter. So I will be describing about logic and they both will be describing about set. So here I begin my topic. So logic basically is the reasoning in the basis of the idea, or it can be also known as assumptions or suppositions made. And following logic, and there is statement in our course book. So what is a statement? Statement is a sentence which is either true or false, or it cannot be both. A statement can be either true or false, and it cannot be both. And there is also a sentence in our course book. There are two types of sentence. There are open statement and closed statement. So what is an open statement? That is any sentence which can be filled by a gap is called open statement, and which can be filled by a gap is called closed sentence. For example, Gap is the capital city of Nepal. So we can fill the gap like Kathmandu is the capital city of Nepal. So it is a true statement. So followed by this, we can see that there are two types of statement. One is a compound statement and another is simple statement. So simple statement is a statement which has no other component. But what is compound statement? That is a combination of two or more than simple statement. And we can see any statement is denoted by alphabetical letters like P, Q, R, and etc. And if a statement is denoted by P, its negation is denoted as negation P. So this is the symbol for the negation. And we can see that in our logic, there are four kinds of connectives. Connectives are and, or, if, then. So basically there are four kinds of connectives, and there are symbols for this also. So these are the symbols for the connectives, and basically and is known as conjunction. This is known as disjunction. This is known as conditional, and this is known as biconditional. So we can see that if any true statement denoted by P and Q and is denoted by like this P and Q, we can see in conjunction any statement is true when both of the P and Q are true, then only P and Q will be true. Like this time this is true, then true, otherwise false. Similarly in OR, if false and false is false, and otherwise everything is true. Similarly in conditional, here only if P is true and Q is false, it will be false, otherwise everything will be true. Similarly in biconditional, it is only true when P and Q have the same value, that means PT and FF only.
it will be true, otherwise everything will be false. Similarly here, in our conditional we can see that here we can see P equals to P. So it's and similarly here so these are the major topic of our logic, and we can see that this is the most important thing, and seeing this only we can solve the following problems stated in our book. Thank you so much. I would like to call Jane Sarhapa for her presentation. Now I will talk about set. The simple definition about set is that set is a collection of well-defined elements. And now I would like to talk about some set relations. And one of them is intersecting sets. This intersecting set we can define this set is intersecting set by looking at some examples like if there are two sets, set A and set B. While looking at this set A and set B, the elements in set A there is 1, 2, 3, and B there is 4, 5, 3. In these two sets, 3 element is similar, common in both sets. So this set becomes intersecting sets. And the next is this very set. This very set means no elements is common here, such as 1, 2, and in B there is 3 and 4. No any elements is common here. So these sets are different sets. And the next is subset and proper subset. This subset is that if this set A has elements in B, 5 and 3. Here 1, 2, 3. Here both the set A elements are also in set B elements, or 1, 2, 3 in A, 1, 2, 3 in B. So these are subset. We can say A is the subset of set B. Set A remains the subset of set B because all the set A elements are in set B. And proper subset. Okay. All the set A elements are in B, and also there is one more, that is 4. And for the sets to be proper subset, at least one element in set B must be there with all the set A elements, like set A 1, 3, 5, and set B 1, 3, 5, and 4 also. There is extra 4, so these A and B sets are proper subsets. About this equal set, it means the same elements. In both the elements
the sets there must be same elements like A, B, and here is A and B like this. And another set is equivalent sets. This means total number of the elements must be same in both the sets. Such as if in set A there is 3 elements, 3 elements, 1, 2, 3. Then in B there are also 3, 1, 2, 3, ABC. Not the same elements, but total number of the elements must be same. And the next is power set. The power set is the set of the subsets. Power set means the set of the subsets, and the set of the subsets is the where the subsets of the set A. In set A, there is at least there will be 2 subsets of one set. So the sets power subset means the set of all the subsets. And now Principal will tell about some laws of the set operations. So now I'm going to say about the laws and theorems of this set operation. There are 8 kinds of laws or theorems based on our group. And first is identity. यो छ भने चाहिँ x is to x belongs to a हुन्छ अनि यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसको मिनिङ बुझ्नुपर्छ यो भनेको चाहिँ or यो भनेको चाहिँ and हो अनि पछि अब यहाँ यो छ भने चाहिँ or लेख्नु पर्यो अनि x belongs to you which means x is to x belongs to you अनि भनेपछि हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ equals to you हुन्छ अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट ल हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ A युनियन A छ भने हाम्रो x is to x belongs to A हुन्छ यो भएपछि or अनि x belongs to A जुन भनेको हाम्रो A आउँछ भनेपछि योबाट हामीले चाहिँ यो भन्नु पनि A हो र यो भन्नु पनि A हो भने चाहिँ कन्क्लुजन हुन्छ यसको पनि यसरी नै गर्ने हो अनि अर्को हाम्रो कम्पिटिटिभ ल यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो A यो छ भने यो चाहिँ यस्तो हुन्छ इक्वल हुन्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ अब x is to x belongs to A छ यो भएपछि or x belongs to B हुन्छ यसलाई चाहिँ ठ्याक्क अगाडि बसेर चाहिँ लेख्न मिल्छ हामीले अनि x is to x belongs to B or x belongs to A जुन भनेको हामीले चाहिँ B यो हुन्छ हाम्रो आन्सर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ यो थर्ड ल भयो अनि फोर्थमा छ हाम्रो एसोसिएटिभ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ A B छ भने यसको होलमा छ भने यो चाहिँ इक्वल हुन्छ यसरी अनि यसको नि हामीले सल्भ गर्न चाहिँ सजिलै सक्छौँ जुन भनेको हाम्रो A or भएपछि यस्तो ब्र्याकेटमा छ B यसरी लेख्न मिल्छ अनि पछि हाम्रो छ डिस्ट्रिब्युटिभ यसमा चाहिँ हाम्रो A युनियन B इन्टरसेक्सन C छ भने यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि
युनियन बी एन्ड यस्तो हुन्छ। यसको सल्भ गर्न पनि हामीले x बिलोङ्स टु ए युबिसी अर x बिलोङ्स टु बी, यसले यसलाई गरेर मल्टिप्लाई गर्यो एन्ड x बिलोङ्स टु ए अनि यु छ अर अनि x बिलोङ्स टु सी जुन भनेको हाम्रो ए अर भनेपछि यु बी एन्ड ए अर सी भनेपछि यस्तो हुन्छ। अनि हाम्रो छ अर्को चाहिँ अनि हाम्रो मेन भनेको चाहिँ डी मोर्गन यो भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन भित्र हामीले जान्नुपर्ने नै कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो ए युनियन बीको सपोज हाम्रो बार छ भने यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ ए बार यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ x is to x belongs to it doesn't belongs to किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो बार आयो, बार आएपछि चाहिँ हामीले it doesn't belongs लेख्नुपर्छ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि doesn't belongs to a अब यहाँ चाहिँ doesn't belongs भनेपछि अब यहाँ चाहिँ u भएर अर हुँदैन, यसमा चाहिँ and हुन्छ। x doesn't belongs to b doesn't belong भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ doesn't belongs to a छ भने हामीले चाहिँ belongs to a बार लेख्न मिल्छ जुन भनेको एउटै मिनिङ हो त्यही भएर। अनि x is to x यस्तो हुन्छ हाम्रो। अनि त्यो पछि हाम्रो भनेको आन्सर आइहाल्यो एन्ड भनेपछि एन्ड यो हुन्छ। त्यही भएर यो डिमोर्गन चाहिँ एक्जामिनेसन भ्यूकोबाट चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ अनि सबै लमध्ये यो चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट हो। अनि हाम्रो छ अर्को चाहिँ डिफरेन्स ल। डिफरेन्स ल यसमा चाहिँ हाम्रो यो भनेको नि हाम्रो एन्डै हो। अनि जुनमा चाहिँ हाम्रो अब यसलाई चाहिँ यो पनि हाम्रो एन्डै हो। x is to x belongs to a and x doesn't belongs to b हुन्छ। अनि यो भनेपछि चाहिँ doesn't belongs लेख्नुपर्छ। अनि and x belongs to a and x doesn't belongs to c हुन्छ। अनि जुन भनेको हाम्रो a अनि doesn't belongs छ अनि and छ भने यस्तो हुन्छ b and a त्यही सेम केस c हुन्छ। अनि यो भनेको हाम्रो डिफरेन्स ल हो। अनि यति नै ल हो। त्यो मात्रै छ भने इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ डी मोर्गन ल हो जुन चाहिँ हाम्रो 7th थ्योरममा छ। अनि यो पछि चाहिँ जुन हुन्छ इक्जाम्पल चाहिँ एउटा दुईटा हल्का इक्जाम्पलहरू भन्छु। है यो एउटा इक्जाम्पल हो। अब एउटा क्वेसन हामी चाहिँ ए माइनस ए बीबाट ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो लिनु हुन्छ जतिबाट गरे नि हुन्छ। अब चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छु चाहिँ लेट गर्नुपर्छ एक्स बिलोङ्स टु है। अब एक्स बिलोङ्स टु एक्स एसँग बिलोङ गर्छ। अब यहाँ यस्तो भएपछि एन्ड लेख्नुपर्छ हामीले एन्ड यो ए माइनस बी भनेको त ए को एलिमेन्ट बीमा भएको सबै एलिमेन्ट एमा भएको तर एको कुनै एलिमेन्ट बीमा नभएको हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के लेख्ने त्यही भएर अब के भयो हाम्रो एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्टली लेख्न मिल्छ कि हामीले यो डज नट बिलोङ्स टु कम्प्लिमेन्टमा लगेर राख्न नि मिल्छ हामीले। जसले गर्दा हाम्रो यहाँ आइसक्यो।
यो एउटा भयो अर्को चाहिँ अब अर्को क्वेसन हो अनि अब चाहिँ लेट गर्ने अब यो भनेको के हो त x belongs to चाहिँ यो भनेको चाहिँ एन्ड हो देन अब अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई यतिकै राखौँ हामी यो भनेको अब के हो त अघि यो अघि हामीले गरिसक्यौँ अघि कुरा x belongs to B and F does not belongs to C. यो भनेको does not belongs to C. हाम्रो यो प्रुभ गर्नुपर्ने हामी यो अब भइहाल्छ यो x belongs to A and भनेको त के हाम्रो इन्टरसेक्सन हो एउटा भयो अब यहाँ एन्ड यो नि हामीले त हो यो साइन ल्याउनु पर्ने हो यो डस नट बिलोङ्स टु बाट यता ल्याउनु मिल्छ हामीले यो र यसलाई चाहिँ यता अगाडि ल्याउँछु पहिला म belongs to what? left hand side बाट right hand side भयो यो थ्यांक यू अब यति नै हो दुई भयो होला हजुरहरुले अनि अहिले रोजी सरी फर द इन्कन्भिनियन्स मैले चाहिँ दुईवटा टपिक छुट्याएको छु त्यसमा चाहिँ टाउटोलोजी र कन्ट्राडिक्सन पर्छ टाउटोलोजी भनेको चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज ट्रु कन्ट्राडिक्सन भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज फल्स अनि यसमा चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट पनि पर्छ भनेको चाहिँ टु कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विच हेज सेम ट्रुथ भ्याल्यु अनि अझै पनि एउटा टर्म छ कन्टिजेन्सी भनेको चाहिँ अब हाम्रो फाइनल रिजल्ट ट्रु फल्स फल्स ट्रु यस्तै ऱ्यान्डम के आयो भने चाहिँ यसलाई कन्ट्राडिक्सन पनि होइन टाउटोलोजी पनि होइन यसलाई कन्टिजेन्सी भनिन्छ अनि यसमा चाहिँ बेसिक लज अफ लजिकमा चाहिँ धेरै लज छ हाम्रो बुकमा चाहिँ अनि तर त्यहाँमध्ये अलिक इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट लज हो जसमा चाहिँ लज अफ कन्ट्राडिक्सन लज अफ टाउटोलोजी लज अफ डबल नेगेसन र नेगेसन ई इक्वल्स टु एफ वाला लज छ अनि आई वुड लाइक टु कल माई फ्रेन्ड्स इन द स्टेज अनि आजको चाहिँ टाइम लिमिट भएन अलिक धेरै नै भयो अनि फर्स्ट टाइम गरेर अलिक एक्सपिरियन्स नभएर चाहिँ अनि यो भयो अनि त्यही भएर कुनै मिस्टेक छ कुनै के छ भने कम्प्युटराइज गर्नुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू सो मच